again to everyone, and I will turn it over to Dr. Chris Tofolo to start our presentation. Thank you, Anne. Welcome. We're so happy you're here. I'm Dr. Chris Tofolo. I run the Office of International Programs, and I'm also a professor here. And I also am the parent of a graduate. So I've seen the university from many different points of view. За Christopher болохоор international student оюутнуудыг хариуцсан захирал гэдэг мөн одоо сургалт орох professor гэдэг. Тэгээд та бүгдийг энд байгаад баярлалаа гэж байна. And my name is Annie Gill-Bloyer. I'm the director of our intensive English program at Northeastern, which we call the SAIL Intensive English Program. And then I'd also like to welcome today, we have 3 of our students who can each introduce themselves. I think, Dari, can you go first? За бүгдээрээ сайн уу? Is it okay to just introduce Mongolian? Okay. За бүгдээрээ сайн уу? Намайг даваа жаргалын ихтер гэдэг. Одоо Northeastern Illinois сургуулийн мастерын ангид суралцж байгаа. Тэгээд тийм байна. Hi guys. Дээр нөгөө Энигийн хэлдгээр хэлснийг орчуулчих. Нөгөө нэг англи хэлний хэмжүүлсэн сургалтыг хариуцсан захирал хийдэг манай Эни. Тэгээд бид 3 танилцлаа. Чи намайг Мандахсаран гэдэг. Өнгөрсөн яг жилийн өмнө ирээд 1 семестр SAIL програм суужгаад одоо мастертаа ороод 2 дахь семестрээ хийж байна. Тэгээд дараа тухтай ярилцъя. And then I know our third student, Michidma, is here with us. Can you go ahead and introduce yourself, Mickey? I see that she's... Yeah. Mickey, are you muted? Yeah, I was muted. Okay, go ahead. I was just making sure I was muted. Мэдэхгүй гэдэг одоо computer science-ийн ингээд мастертай хичээлдээ сураад явж байгаа семестртээ. Тэгээд өмнө нь болохоор 1 семестр SAIL гэдэг хэлний бэлтгэл, хэмжүүлсэн бэлтгэлийн ангид 1 семестр сурсан тийм оюутан байгаа. Yeah, I'm done. Great, thank you so much. It's great to have us all here today, and turning it back to Chris. Thank you, Anne. So I want to tell you a little bit about some of the features of the whole University of Northeastern Illinois University. You can see at the top there our logo, NEIU, made out of all the students here. And you'll be able to, if you could put another click there, Anne. There, we're in Chicago, right on Lake Michigan, in the middle of the United States. And if you could click one more time, this is one of our buildings. And go to the next slide. And we're in the northern part of the city of Chicago. And Chicago is the 3rd largest city in the United States. And here's a picture of our school. You can see in the far back top right, the downtown. We're a train ride to the downtown. And we are a very large campus. That's a picture at the bottom. With about 67 acres. So it's a very nice, big, green, calm space in which to study, but you're in the excitement of the city. So a few features. We're an older university. We are founded in 1867. We're a public university. And like I said, we're in a quiet neighborhood, just a few minutes from the downtown. And I think what sets us apart and what we are known for is our supportive, caring faculty
who use many different teaching methods, engaged teaching methods. If you were to enroll as a first-year bachelor's student, there's a special program called the First Year Experience Program, which helps you get introduced not only to the subject you're studying, but also to being a good college student. Even as an undergraduate, there are many opportunities for you to do research with your professors. An example is my son was a computer science and physics student, and he did 3 different research projects with 3 different professors. Chris, let's pause for just a minute. I realize we haven't been stopping for Yes. translation. Should I go back to the pictures of where we are, Daria? Ooh, Daria, I think you're muted. We have somebody's hand up. Sorry. You mean like translating part? Yeah. Should I go back Okay. to the slides about being in Chicago? I think then this part is fine. If any questions, манайхан эндээс одоо яг асуух юм байвал та шууд дундаас нь цаатчээд тэгээд асуух юмнуудаа асуугаад яваарай. Yeah, Chris, I think you can go ahead. Okay. Yep. Okay, we'll give a few more just general characteristics. We have over 100 different countries represented between our students and our faculty. About a third of our faculty are foreign born. Many were exchange students or international students themselves. So they do understand the particular issues related to being an international student. And we have a network of over 85,000 alumni, many who are in Chicago, and that can help you with job searches and those kinds of things if you decide to stay at NEIU to do a full degree program. We also pride ourselves on having many support programs. If we admit you to the university, we know you're capable of being a successful student. But we also know sometimes students need a little bit of extra help, maybe some tutoring for a particular class, or maybe if you're feeling stressed or depressed, somebody to talk to, or various other kinds of support services. And because we have a student to faculty ratio that is very low, the teachers and the staff have a lot of time to support you. Let's pause there and go ahead and do some translation. Daria, could you translate some of that specific information? За энд нэг хүн микрофон нөгөө хаагаад өгөрэй, баярлалаа. За баярлалаа. Манта чи явах уу? За тэгээ. Northeast-ийн сургууль маань болохоор 1867 онд нэгдсэн гэдэг. Ер нь бол эндээс бичиж болно л доо. Гэтэ одоо нөгөө жишээ нь гэх юм бол TOEFL-ийн хүүхэд нь сургуулийн computer science-ийн ингээд 3 жил сархтаа 3 жил сархтаа гэх баха. 3 юу лээ? Судалгааны ажлыг 3 өөр багштай хийсэн. Эхний семиг одоо нөгөө нэг undergraduate буюу бакалавр сурж байхдаа тийм experience нөгөө эхний жилийн experience program гэдэг нөгөө тусгай тийм програм ашиглалт юм байна. Тэгээд чухал юм гэх юм бол одоо энэ faculty ratio буюу 12 сурагчдад нэг багш ногддог. Тэрэндээ зориулсан бас янз бүрийн асуудал ч юм уу эсвэл нэг хэрэгтэй юм хүн байх юм бол багш нар илүү нээлттэй туслах боломжтой. Одоо жишээлх юм бол нөгөө нэг сэтгэл санааны зөвлөлт мөглөх ч юм уу тиймэрхүү юм байх бас боломжтой юм байна. Тэг чухал юмнууд нь тийм бус нь ойлгомжтой байгаа хаа. Тэгээс ангиуд нь хөвчлэн 20 сурагчийн дүүргэлттэй байдаг байна. And there was a question in the chat about what language level they would need to begin at the bachelor's program. I know we're going to address that later in the program, but
Do we want to say a word about that now? We will talk a lot about the English proficiency requirements of our degree programs and also the option to start with our intensive English program. So we'll get to that point very soon in the presentation. Удахгүй энэ талаар бүр их дэлгэнгүй мэдээллийг өгөөд ингээд асуултанд хариулаад явна гэдэг чинь шүү. We have partner universities around the world where students can spend a semester to study. So that's another feature of our university. And we also have many opportunities for annual conferences, business conferences that students themselves, they run the whole thing. And every year we have an annual research conference where you can share your research with the whole university. За ингээд одоо нэг 40 гаруй олон улсын сургуулиудтай ингээд партнераар ажилладаг. Тэгээд манай сургууль дээр ингээд жил болгон янз бүрийн судалгаа, тэгээд бизнесийн конференсүүд болдгоо. Тэгээд бас өөрийнхөө судалгааны ажлыг ингээд сургууль даяараа танилцуулах тэгээд тиймэрхүү боломжууд зөндөө байдаг гэж. We're known for being the most successful school for social mobility. And what does that mean? It means when you graduate from our university, the amount of money you're going to make over your lifetime compared to the amount of money your parents were able to make is a huge gap. And that gap is the biggest of any school in our area. So it means that getting a degree from Northeastern is a very good investment in your future. Do you want to translate that? I can go ahead. Okay. I don't know. Sorry. Номер 1 social mobility буюу одоо ирээдүйд хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалтаар номер 1 ч ихсэж болно. Одоо ингээд төлбөр маань ирээдүйд маш тийм том хөрөнгө оруулалт ер нь юу гэж байгаа ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм гинэ. And we have people from all over the world, but also all different communities inside the United States. So you will meet all different types of people here who speak different languages, who come from different communities, who even are sometimes different ages. So coming to NEIU, you're going to meet all of America. Бүгд янз бүрийн олон төрлийн улсаас одоо өөр арсны өнгөтэй, өөр хэлтэй, соёлтой, настай хүмүүсүүд ирж суралцдаг. Тэгээд энэ нь бол хамгийн том олон одоо улсын хүүхд оюутнуудыг хамарсан. Тэгээд одоо ийм гоё сургуулаа гэж хэлж байна. So this is a breakdown of the different ethnicities at our school. We have African Americans, Asians, Latinos, Hispanics, Caucasians, and other people as well. So everybody is welcome. Okay. We're also a very safe community. We report any incidents on our campus, and even then we are listed as the safest school in Illinois. So this is a nice, calm, safe environment in which to study. За манай сургууль нь ер нь хамгийн аюулгүй одоо сургуулийн орчинтой гэдгээрээ гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд янз бүрийн аюул осол одоо гэмт хэрэг ч юм уу янз бүрийн ерөөсө бүртгэгддэггүй. Тэгээд маш safe суралцах орчин таатай. This is our tagline: learn in the city, lead in the world. And that is because Chicago is a big city, third largest city, and we use it for lots of different things. You can get internships, you can get practical training, there will be research projects in the city, you'll go on field trips, and when you're not studying,
You cannot get bored in Chicago. There are museums, we have music festivals, food festivals, we're leading in theater and dance, and there's sports activities. So yeah, Chicago is a very vibrant city. За ингээд манай сургууль Чикагод байдаг. Тэгээд 3 дахь Америкийн нэгдсэн улсын 3 дахь том хот гэд одоо өмнө хэлсэн. Тэрнгээр ингээд давуу тал болоод манай сургууль сурснараа одоо хизээч өөдөхгүй. Тэгээд маш олон юм өөрийгөө хөгжүүлэх, одоо улсынхаа соёлтой танилцах, янз бүрийн гой гой газруудыг үзэх боломжуудаар хангагддаг. Тухайлх юм бол дадлага хийх боломжтой. Тэгээд судалгааны ажлууд их боломжтой. За тэгээд Чикагоор ингээд аялаад юм үзээд тэгээд маш олон гоё музей, спорт, тэгээд урлаг спорт одоо бүх төрлийн ийм In fact, in a recent sorry Chris, тийм газруудыг ингээд үзэх боломжтой байгаа гэж байна. Okay. And in a recent poll, Chicago was listed as the best city in the United States for international students. Улсын оюутнуудад хамгийн тохиромжтой гоё хотоор шалгарсан. So you can live on campus. This is the nest. This is our residence hall. And it's set up with apartments where 4 boys or 4 girls live in an apartment. So very nice, comfortable place. And it has a full kitchen in each apartment, so you can cook your own food. За энэ болохоор манай сургуулийн оюутнуудын оюутны байр. За тэгээд оюутныхаа байр нь сургуулиасаа 5 гаруй биш нэг хэдхэн минутын зайд нэг 2-3 минутын зайд байдаг. Тэгээд 4 эрэгтэй 3 эмэгтэйгээр ингээд байдаг. Тэгээд дотроо ч өөрөө хоолой гэдэг идэж болсон ингээд бүх юмнууд нь хангагдсан гоё оюутны байр байгаа гэж хэлж байна. And we have, when you're not in class, we have many clubs with you can join for your interest. And it's a good idea to do so because you'll meet other students with your interest. You'll develop your leadership skills. We have a very nice international club that does many things, but there's many other clubs as well. And you'll also be able to give to the community. And also in this process, you build your resume. All good things to have in addition to your classwork. Сурагчид маань янз бүрийн клубуудад одоо нэгдэж болно. Тэр клубуудад нэгдснээрээ өөрийн чинь дараагийн ирээдүйн тэр өөрийн чинь танилцуулгад амар тийм том opportunity болж өгнө гэсэн мэт. And I said, in addition to good classes, there's many things that go on during the year that you can get involved in that are academic. The art department and psychology department every year do a conference on art in response to violence. I mentioned the International Business Conference. The students themselves create this conference, but there's many, many other kinds of things. Everything from cancer research and math workshops to human rights workshops. So many things you can get involved in academically outside of the classroom as well. Academically, одоо нөгөө нэг хөвчлэн яг том 2 салбар сургууль гэх юм бол арт болон сайенс гэдэг 2 сургууль байгаа. Тэндээсээ тийм янз бүрийн research хийж болно. Тэндээсээ тэгээ хөвчлэн ямар борлууд болдог вэ гэхээр одоо тэр art psychology болон олон улсын international оюутнуудад зориулсан маш нээлттэй борлууд бас болдог шүү гэсэн мэт. So if you would come for a bachelor's degree, an undergraduate degree, these are some of the most popular programs for our international students, but we have over 48. So these are just some of them. And the ones that are listed in red are STEM programs. This means that after you graduate, you can stay in the United States for 3 years to work full-time. The ones that are not in red are in black. You can stay in the United States for 1 year and work if you want to after you graduate.
Манай За, sorry. Тэгээ. Манай бакалавр сурч байгаа хүүхдүүд байх юм бол доорх мэргэжлүүд маань хамгийн тийм алдартай. Ялангуяа улаанаар тэмдэглэсэн мэргэжлүүд гэх юм бол төгснөхийн дараа 3 жил United States-тэй төгснөхийн дараа ажиллах боломжтой. Бусад улсын харууд нь гэх юм бол 1 жилийн тийм ажиллах хэрэгтэй гэдэг юм. So, this is some of the criteria for joining as a bachelor's student. We have 3 application deadlines, March 1, June 15th, October 1. You do not need to submit an ACT or an SAT score if your grades from your high school were at a 2.5 on a 4.0 scale. And somebody asked about English language before, and we accept at the bottom there, you see all of the different tests that we accept: TOEFL, IELTS, PTE, and Duolingo. But also Annie will be talking about coming through our SAIL program. So if you do not meet this level, you can begin in SAIL. And when you are successful there, then you can go into the bachelor's program. Энэ болохоор бакалавр суралцах оюутнуудын хэд хэдэн үндсэн шаардлагууд байна. Манай сургууль болохоор ямар нэгэн ACT эсвэл SAT-ийн шалгалт шаардахгүй бакалаврын оюутнуудад. За тэгээд high school-ийн GPA буюу олж дүн нь 2.5-аас дээш байх юм бол болно. За тэгээд дараагийн хичээлүүдийн requirements-үүд байна. За тэгээд хэлний оноо бол мэдээж шаардлагатай бүх бакалаврч бай, бакалаврч, мастерч англи дээр хичээлээ учраас хэлний оноо нь шаардлагатай. Тэгээд энэ болохоор бакалаврын оюутнуудын одоо онооны шаардлагууд байна. Хамгийн багадаа IBT 61, IELTS-ийн 6, PTE 44. Тэгээд Duolingo 95 гэсэн оноонуудыг бол хүлээн зөвшөөрдөг гэж байна. Тэгээ мөн санхүүгийн financial statement буюу санхүүгийн баримт би энэ ингээд Америкийн нэгдсэн улсад сурч чаднаа гэсэн чиний санхүүгийн баталгаа хэрэгтэй гэж. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг энэ хэлний оноонууд нь байхгүй байх юм бол SAIL програм дээрээ суугаад тэгээд дараагийнхаа шатанд орж болно гэсэн шүү. Thank you, Manta. I missed it. At the master's level, these are some of our most popular masters, but we have many, many more. And again, the ones in red are STEM certified, which means after you graduate, you can stay in the United States to work for 3 years. The other ones are not STEM certified, but you can stay in the United States to work for 1 year. Өмнө нь хэлсэнчлэн graduate програмынх нь нөгөө бас нөгөө гайгүй мэргэжлүүд нь тэгээ улаанууд нь гэх юм бол бизнес сонсонгүй зориг. Гэхдээ яг өмнөхтэйгээ адилхан 1 жилийн хугацаатай дадлага хийх боломжтой гэсэн. And the requirements to apply for the master's program, we have the same deadlines, March 1, June 15th, October 1. Most programs do not need an entrance exam. The only ones would be for the MBA and the Masters of Accounting. They would need a GRE or a GMAT. In this case, you need a grade point average of 2.75 on a 4.0 scale. You'll need to submit a personal statement or essay. You'll need 2 letters of recommendation. And again, the English language requirements are listed there. They're slightly higher. And you can come, sometimes students will get conditional admission to a master's program. The condition being you need to improve your English. And again, this is when SAIL is very helpful because you can start in SAIL and then move right into the master's program. Энэ болохоор мастрын хэрвээ манай сургууль мастер хүмүүс ах юм бол энэ үндсэн шаардлагууд байна. За мөн GRE код хэрэггүй, GMAT хэрэггүй. За тэгээд бакалаврын сургууль бакалавра төгссөн дипломынхон үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор олон улсын хэд хэдэн байгууллагуудаар өөрийнхөө дипломыг явуулаад ингээд үнэлгээ хийлгээд авдаг тустай юм байдаг. За тэгээд GPA буюу олж дүн нь
одоо 275 буюу түүнээс дээш байх ёстой. За personal statement гэдэг та бүхэн бас хайгаад үзээрэй өөрсдөө. Personal statement хэрэгтэй. Өөрийнхөө тухай бичсэн юм statement хэрэгтэй. За тэгээд two letters of recommendation letters хэрэгтэй. Энэ нь болохоор өөрийнхөө одоо их сургуулийн бакалавр төгсөх их сургуулийн багш юм уу, одоо аль нэг чамайг хамгийн сайн илэрхийлж бичиж чадах тийм хоёр хүнээс авсан чамайг recommend буюу санал болгож байгаа одоо хоёр хүний захиа хэрэгтэй. За тэгээд энэ бол мэдээж мастер учраас бакалавраасаа бага зэргийн өндөр оноонуудыг шаардна. IELTS-ийн 6.5, Duolingo 105, IBT 70, TPT 53 энэ оноонуудыг шаардна. За тэгээд мөн өөрийгөө санхүүгийн би суралцах чадвартай гэдгээ баталсан financial statement хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ чамд шалгалтын оноо байхгүй, англи хэлний оноо байхгүй бол манай хэлний бэлтгэл sales-ийн програм чамд сайн тусалж чаднаа гэж байна. Chris, do you want to say just a little bit more about evaluation of transcripts in case they don't know what that is? Sure. So when you're applying to the university, we will ask you to get an official copy of your transcript showing your grades from your last institution. But because every country grades in a different way, we ask you to send that transcript not to us directly, but to an outside evaluation company. They will look at your transcript and tell us what it means in terms of the American system. So you'd get your transcript, send it to a company, they will do that work, and then the company sends us your transcripts. We have a list of different companies that are very reputable that you can choose from. За энэ дипломын evaluation буюу дипломын үнэлгээ гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр мастер сурахын тулд бид нэр бакалавра энэ сургуульд би Монголд энэ сургуулийг төгссөн. За тэгээд миний энэ төгсчөөд байгаа энэ сургуулийн одоо хичээлүүд миний энэ үнэлгээ олон улсын стандартад буюу одоо Америкийн нэгдсэн улсын би энэ сургууль сурахад миний дипломын одоо үнэлгээ хангалттай сайн байж чадхаар байна уу, үгүй байна уу гэдгийг шалгахын тулд бид нэр ийм үнэлгээ гэдэг зүйлийг хийлэгдэг. За тэгээд тэр тэхийн тулд одоо хит хэдийн ийм олон улсын стандартыг хангасан ийм байгууллагууд байдаг. Дипломын үнэлгээ хийдэг. Тэр газрууд руу өөрийнхөө дипломын их хөлбөрийг сургууль руугаа хилээд бакалаврт мастер сурах гэж байгаа хүмүүс аягүй сайн сонсоод байгаарай. Тэр дипломо яг их хөлбраасаа сургууль руугаа ингээд бичээд аваад за тэгээд үнэлгээ хийх газрууд нь одоо хит хэдэн газар байгаа хэрэг хүсэх юм бол энийг би сургуулийнхаа Кристофологоос аваад тэр олон улсын байгууллагуудыг ингээд санал болгож болно. Тэндээс өөрөө сонгоод за тэгээд тэр газар руугаа имэйл бичээд би дипломын үнэлгээ хийх гэсэн юм аа гэд бас тодорхой үнэтэй нэг газараасаа хамаараад $100 $200 гээд тустай үнэтэй байдаг. За тэгээд тэдэрлөө ингээд сургуулаас одоо аль бие усаар авах тэр дипломоо явуулаад тэр газар за чиний үнэлгээ чи ийм байна. Ингээд гээд бүгднийг үнэлээд гаргаад ирэн тэр үнэлсэн материалаа чи аваад за тэгээд тэр үнэлсэн материалаа сургууль руугаа явуулнаа гэсэн үг. Тэгээд яг за чиний бакалаврын чинь диплом мастер сурахад ингээд хангалттай байна, хангалтгүй байна гэдэг юмыг тэндээс хэлээд тэгээд мастертаа сурах хамгийн том нэг үзүүлэлтүүдийн нэг гэсэн үг. And you don't need that in order to apply for SAIL, is that correct? No, when you apply for our intensive English program called SAIL, we don't require your transcripts. But if you want to go on to a degree program after SAIL, you will need to have those evaluated transcripts. So we have 3 colleges. The largest one is the College of Arts and Sciences. We can go down to the next one. In this College of Arts and Sciences is a student center for science engagement. So if you are a science student, this is a space where you can meet other science students, your teachers, you just get a lot of support. It's a really wonderful environment. My son used it a lot when he was there. We have a College of Education with many, many good programs as well. That's where all the counseling programs are, as well as all the education programs. And then the College of Business and Technology. It has the MBA program, the undergraduate
business programs, the Masters of Accounting, and also all of our computer science programs. One program in computer science, which is not listed here, which is new, is cybersecurity. This is a very vibrant college with many different faculty from around the world. Why don't we go ahead and translate that, please? За энэ болохоор манай сургуулийн business and technology сургуулийнх нь undergraduate-ийн мэргэжлүүдэн за тэгээд мэдээж accounting, тэгээд finance management-ийн эдгээр дурдсан байгаа одоо бүх мэргэжлүүдээр суралцаж болно. Тэгээд master буюу MBA байх юм бол энэ нөгөө business administration байх юм бол одоо эдгээр салбаруудаар сурж болно. За тэгээд MSA гээд accounting тусдаа бас ингээд сурна. Яг энэ дээр байгаа юмудаар ингээд суралцаж болно гэж. And again, MBA and Masters in Computer Science are listed in red because they are STEM programs, which means if you graduate from these programs, you could remain in the United States for 3 years to work. За тэгээд энэ улаанаар бичсэн байгаа MBA тэгээд MSc-ээр төгс одоо манай сургуулийн мастрыг төгсчих юм бол Америкийн нэгдсэн улсад үлдээд 3 жил хүртэлх хугацаанд өөрийнхөө төгссөн мэргэжлээр ажиллах боломжтой юм байна. So one question everybody always needs to know is how much is this going to cost me? So to get a visa to study in the United States, you must show the US government that you or your sponsor can completely cover your costs for 1 year. Even though the program will be longer, you must show the government this amount. So how much does the university cost for 1 year of study? Let's start in the bottom left corner, the 21,985 number. That is going to be how much it's going to cost to live for your books, for your food, for your health insurance, and for your housing. Then it changes depending on if you're an undergraduate or a graduate, how much will your tuition and fees be? The two numbers in yellow are for NEIU, and we compare them to the costs at other public universities and other private universities. You'll always want to ask, if you're looking at different schools, is the number that is being quoted telling you both about the tuition costs and the fees, or just the tuition costs? The numbers that we have put up here include your tuition and fee costs for 1 year. Do you want to translate that? And I'll keep going, but it's a little bit complicated. За энэ болохоор одоо төлбөрийн мэдээллийг ойролцоогоор гаргаж ирсэн дүн байна. Тэгээд энэ 44,000 тэгээд 28,000, 40-с 60,000, 21,500 гээд энэ манайх сургуулиболохоор public сургуулийг бусад private сургуулиудтай одоо харьцуулсан төлбөрийн ийм харьцуулалт ойролцоогоор мэдээж яг exact ийм яг тодорхой бол биш, ойролцоогоор ийм байдгаа гэд based одоо яг энэхийн одоо байрны түрээс тэгээ хоол, тэгээ books, тэгээ health insurance гээд одоо ийм амьдрахад шаардлагатай тэр бүх зардлуудыг хамруулад ерөнхийдөө нэг юм байдгаа гэж гаргаж ирсэн дүн байна. За тэгээд бакалаврын оюутнуудад болохоор энэ болохоор нэг семестр буюу 12 кредитээр гаргаж ирсэн дүн $22,726. За тэгээд мастер оюутнуудад болохоор $18,217 гэж дунджаар гаргаж ирсэн. Тэгээ эндээс болохоор олон улсын сурагч буюу бид 3% нэг семестр 3 олон улсын оюутнууд 3 кредит заавал авах хэрэгтэй. Тэгээд энд нь ойролцоогоор $10,000 нэг семестр байдаг. Тэгээд хоол, хүнс, бусад зардлууд багтаагүйгээр 10,000. Тэгээд бусад бүх тэр амьдрах зардлууд нь багтснараа ийм болж байгаа гэсэн дүн байгаа. Энд дээр 3 кредит биш 3 хичээл буюу 9 кредит шүү. Тийм солиод. Энэ аюугийн шалгуулсан байгаа хэсэг нь төлбөр дээрээ бусад финүүдийн нэмсэн дүн нь жилийн дүнгээр гэсэн шүү. Тэгээд тэр доор 21,985 гэдэг дүнг бид нэр өөрсдөө зохицуулж болно. Төлбөрөөс гадуурх дүн гэсэн үг. Бид нэр өөрсдөө зохицуулж болохоор.
I just shared with all of you two different financial forms. One is for master's degree or graduate programs, and the other is for undergraduate degree or bachelor's programs. And those forms give a lot of details about the costs of your tuition and fees, as well as all your housing and living expenses for 1 year in each of those programs. So those are the costs for 1 year, fall and spring, for those two degree programs. There are different financial forms for the SAIL Intensive English program, and I'll talk about that soon. Yes, and За, sale is much cheaper. За чат руу нөгөө энэ хоёр PDF файл явуулсан байна. Тэгээ энэ нь болохоор бакалавр болон мастрын оюутнуудад зориулсан 1 жилээр нь илүү дэлгэрэнгүй гаргаад ирсэн зардлын одоо financial statement-ийн мэдээлэл байгаа. Тэгээ энийг бүгдээрээ татаж аваад тэгээд хадгалаа дараа нь тухтаа үзээрэй. There was a question in the chat about how many classes you could take as an undergraduate. Could we go back there? The rule for the U.S. government, one more forward, please. The rule for the U.S. government is you must be a full-time student. Full-time at the bachelor's level, it means taking 4 or 5 classes each semester. So the number in yellow is if you took 4 classes per semester for 2 semesters, so 8 classes in a year. The number right below that, 28,000, is if you took 5 classes each semester or 10 classes for the year. Then for the graduate program, full-time is 3 classes. And the number in yellow, the 18,000, is for most of the college. But if you go to the MBA or the computer science or the accounting, it's slightly higher. And our students are successful. So if you come, you're going to come through the program. Pause. Sorry, Chris. Could maybe we should translate that last part about how many classes? Yes. За яг мартлаа. Мики мантаяхоо. Энэ undergraduate буюу бакалаврын түвшний оюутнууд full time student байх ёстой 4 юм уу 5 хичээл семестртээ авдаг. Энэ шаардлагатай байгаа хэсэг бол олнолээ 12 буюу 4 хичээл авахд тэгээ 15 кредит буюу 5 хичээл авах юм бол 28 болно гэж хэлсэн байна. 90% of us are successful, so then maybe go on to the next slide, Anne. And do we want to stop and also take questions that have gone into the chat before we go into the SAIL program? I think that's a good idea. So let's take any questions and then we'll start talking more about English. Хэлний бэлтгэлийн мэдээлэл рүү орохоос өмнө одоо энэ Кристофологийн ярьсантай холбоотой тэгээд асуух лавлах зүйл байна уу гэж байна. За тэгээд чатанд байгаа хэд хэдэн асуултанд гурлаа гялс нийлээд хариулцах уу? Ер нь аль би юу хариулаад байна. Reply хийгээд scholarship-ний талаар асуусан. Энийг яг ячи Chris, there's a question about scholarship for international student. So would you mind explaining us a little bit about the scholarships? Thank you. So both bachelor's and master's students who are very, very good students are eligible for merit scholarships. These are smaller scholarships. They can be $1,000 a semester up to $3,000 a semester. Graduate students, again, very top students, are eligible for graduate assistantships. Graduate assistantships could cover the cost of 1 of your classes each semester, or 2 of your classes, or all 3 of your classes. That would be full tuition covered, and then for that class, and you would work on campus either 10, 15, or 20 hours a week as well. But these are both of these scholarships are very competitive. So you have to be really top students with a grade point average of at least 3.75 on a 4.0 scale. But we know our Mongolian students are excellent students, so I think you can compete very well. За scholarship-ний хувьд маш өрсөлдөөнтэй, нэлийн
одоо чанга scholarship авч болно. Бакалаврын оюутнууд болохоор ер нь айл нь 3.7 буюу түүнээс дээш ер нь 4 очтой байх шаардлагатай. За тэгээ хэлний маш өндөр түвшний буюу IELTS одоо IELTS-ийн хувьд гэх юм бол баг яг энтхийн хүмүүс шиг Америк хүмүүс шиг сайн хэлний түвшинтэй. Тэгээд бүх талаараа ийм маш сайн байж ингээ scholarship авдаг. Тэгээд тэр нь болохоор семестр болгонд нэг юм уу 2-3 хичээлийн төлбөрийг бүрэн төлж өгдөг гэдэг нь одоо ойролцоогоор семестрт 7,000 орчим долларыг бол ингээд хөнгөлүүлээд явах боломжтой. Тэгээд мастрын оюутнууд болон бакалаврын оюутнуудад зэрэг ийм жижиг scholarship-нууд маш их байдаг. Одоо $500, $1,000, $2,000, $200, $100 гэдэг. Тэгээд тэр нь тухайн үедээ зарлагдаад семестр болгон зарлагдаад явдаг. Тэгээд ороод шаардлагуудыг нэмшээ тэрэндээ apply-даад тэгээд тэр scholarship-нүүдээс бас авч болдгоо. I was just going to say, Daria or Sarah or Mickey, could you read in the chat if there are questions written in Mongolian that we need to address that are about degree programs before we go on to English? Yeah, there's one more question about is there any special support for the international students rather than the scholarship? So my office, we support you. We're a 3-person office, and as soon as you are accepted to the university, we work with you to get the paperwork done to do your visa. And then we do orientations before you come to the university. We do orientation at the university before you start taking classes. We also pick you up at the airport. I personally will drive a van and go out and get you. And then we help support the international club. We also have a buddy program where we can pair you up with an American student who can help you get adjusted to the school. So these are all the kinds of supports. And then when you graduate and you're trying to work in the United States on the OPT program, we help you file your paperwork. We make sure everything is in order so that goes smoothly as well. So these are kind of not financial supports, but other kinds of supports that my office offers. Олон улсын одоо Christopher-ийн хувьд бол international оюутнуудад аль чатгаараа ингээд бүх зүйлд нь тусалдаг. Одоо жишээлх юм бол одоо сурахад хэрхэн яаж сургуультай одоо сурах уу, шинэ орчинд ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм orientation буюу танилцуулга ийм үйл ажиллагаа явагддаг. Тэгээд бүр ингээд онгоцны буудлын дээр ирэхэд нь өөрийнхөө wine машинаар ингээд тасаж ингээд өөрөө бүр авнаа. Тэрэндээ аягүй happy байдаг. Тэгээд хэрэв төгсөх юм бол хэрхэн Америкийн нэгдсэн улсад OPT гэдэг нь ажиллах юм эрхээ авах юу. Тэрэндээ хэрхэн одоо дистаралтай яаж явж чинь тэрэнд нь ингээд туслаад бэлдээд ингээд ядгаа. Тэгээд байж болох бүхий л талаас нь ингээд support хийдгээ. There's one more question about the age. Is there any age limit to study for master's program? No. I think our oldest student, he was celebrated last year in the newspaper, I think was 76 years old. So we have people of all ages. And so you'll find people of your own age, no matter what that age is. Насны язгаар байхгүй, өнгөрсөн жил ихэд 76 настай хүн сургуулаа төгссөн гэдэг нэг гэхгүй. За I think there was one girl was keep asking about do we accept A as an A-level score? But I have no idea what that means. I didn't hear the question. There's one more question. It says, do you accept as A-level score? I don't know what that means. Which score? I don't know which score we're talking about. Okay, just инх жаргалын хувьд гэдэг хүн байна уу?
Энэ яг ямар утгаар асуусан юм бол асуултыг нь ойлгохгүй байна. Нөгөө essay яг юуны оноо юм бол гэ тэрийг нь мэдэхгүй байх шиг байна. Нэг Cambridge-ийн төвшин дундад ASA level гэдэг нэг одоо IB гэдэг байдаг. IB International Bachelorate ASA level гэдэг оноонууд байдаг. Одоо 12 дугаар анги төгсгöd авдаг. Тийм оноо ингээд does it help to get a scholarship or like get into the school more or no? So for the scores, A levels, like the old British system of advanced level, you would need a 4-year high school degree, 4 years or to get into the master's program, you need a 4-year bachelor's degree. So I don't know the Mongolian system. If you have a 3-year bachelor's and then you do like A levels afterward, advanced levels, but you need 4 years of high school and you need 4 years of bachelor's. 4 жилийн bachelor сурсан байх хэрэгтэй, магистр сурсан байх юм бол тэгээд тэр нь болохоор British-ийн нэлийн хуучин за өөрөө баг авсан байх та тий. Баг өөр асуулт асууж байгаа. Question that I'm like asking is okay, so now currently I'm a senior, right? And then so now I'm studying here in UB, and then right now I am doing the Cambridge ASA level. So like for some universities, I've seen that if you have like maybe high AS or A level, like it helps to get into the school. So like I was wondering if I have a good like A level like score, does that help or no? It certainly would help, yes. And if you have the full 4 years, and remember, our public universities were established by the government for access. Right? Some schools in the United States, like Harvard, are only wanting the most top student. But public universities have a different philosophy. They are established so that the democracy would be strong and our economy would be strong. And the philosophy is that we believe most people are smart enough to go to school, go to college, and we provide access for you to do that. So our admissions requirements are not so difficult to get in. We do have a bar below which we don't think you're ready yet for the university. You still need to do some more preparation. But if you meet that minimum bar, we know you can be successful and we're going to give you the support. So if you're doing A levels, I would assume that you're well above the minimum and you're going to be fine and you will get admission. I think let's save any more questions at this point toward the end. We'll have plenty more time for answering any questions that you have. But at this point, we'll move on to talking about the English language program, as well as a little bit about the visa process. And then we'll hear from our 3 students today as well. So here again, you're going to see that we do have some minimum requirements in terms of English language proficiency. So to be accepted to a degree program for a bachelor's degree or an undergraduate degree, you'll see that those are the minimum scores you need on one of the English language proficiency tests that NEIU currently accepts. So if you're taking TOEFL IBT, that's 61, or IELTS, it's a composite 6. PTE academic is 44, and we also currently accept Duolingo English test, which is 95. And then on the right, those are the scores on the same tests for a graduate degree program or a master's degree program. За харж байгаачлан бакалавр болон магистрийн төвшний оюутнуудад хэлний шаардлагатай оноонуудыг доор харуулсан байна. But if you've taken these tests and you don't have the minimum score, or if you've never taken these tests before, but you know that your English is probably not at a high enough level to succeed at a degree program in English, we do have a great program to help you with that. За тэгэхээр та бүхэнд энэ хамгийн одоо минимум оноо байхгүй бол хэрвээ өмнө нь бас энэ шалгалтыг өгж байгаагүй бол манай SAIL програм хамгийн сайн тусалж чаднаа. So
Our intensive English program at Northeastern Illinois University is called SAIL. It's short for the School for the Advancement of English Language and Learning, but that's a long name, so we just say SAIL. In our program, students study for 18 hours or 24 hours a week. And so it's a full-time English program. And students take 3 core classes in our program. We focus on reading and writing, listening and speaking, and grammar. За эрчимжүүлсэн англи хэлний сургалт маань 7 хоногт 18-аас 24 цагийн одоо нөгөө full timer ордог. Тэгээд дотроо 3 хэсэгтэй унших, бичих, сонсох, ярих, тэгээд граммарын хэсэг гэсэн 3 хэсэгтэй. And we're not only focused on helping you get the minimum score that you need on TOEFL or IELTS or Duolingo, but we're also very much focused on helping you build the academic English skills that you need to be successful in your degree program. So we work with you so that you can listen to and understand a lecture, so that you can make a presentation, so that you can participate in classroom discussions and debates, read and understand your textbooks and articles, write essays, write research papers, and all the other things you'll need to do with academic English when you get to your degree program. За тэгээд зөвхөн манаас энэ хэлний бэлтгэл маань зөвхөн тэр минимум оноонд хүрэхийг зорихоос илүүтэйгээр академик түвшинд англи хэл өгөхийг зорддог. Тэр тусмаа одоо мастер болон бакалаврын хичээл дээрээ лекцээ хэрхэн ойлгох уу, эссе яаж бичих үү, яаж дебет хийх үү гэдэг талаас нь бас илүү их төвлөрч ажиллагаа. Зөвхөн тэр минимум оноонд зөвхөн тэр одоо оноо авахын тулд биш, илүү тийм академик түвшинд англи хэл заахыг бүр өөрийн болгохыг хичээдэг байгаа. Just a few important features of our program. We integrate experiencing the city of Chicago into the curriculum. So we take at least 3 or 4 field trips every semester, getting you out to different museums and cultural sites and fun things to do around the city with different assignments so that you use your English while you're exploring the city of Chicago. Also, all of the teachers in our program have master's degrees in teaching English to speakers of other languages that they earned at Northeastern's award-winning TESOL program. And at the beginning of each semester, you'll take TOEFL so that we can place you in your classes at the right level. And also at the end of the semester, you have the option to take TOEFL again so you can see how your score has improved over the semester. Stage програмд болохоор зөвхөн хичээл заахаас гадуурх тэр зүйлсүүдийг хэлж байна. Чикагод одоо 3-аас 4 удаа ийм Чикагог одоо тойрж үзэх тийм гой field trip-үүд зохион байгуулагддаг, одоо музей үзэх, Чикагогийн даунтаунаар нь явах гой газруудаар нь очих гэх мэтчлэн юмнууд зохион байгуулагддаг. Тэгээд энэ үеэрээ хилээ ашиглах айгуу том бол ингээд ашиглаад ингээд явдаг. За тэгээд багш нарын хувьд бүгдээрээ мэрэгчсэн, тэгээд багшлах эрхээ авсан, мастер хамгаалсан юм мундаг багш нар байгаа гэж хэлж байна. Мөн хөтөлбөрт багтсан байдаг TOEFL-ын шалгалтыг хичээл семестр эхлэхэд авдаг. Энэ нь болохоор одоо мөнгө төлөхгүй гэсэн үг. Хичээл эхлэхэд нэг авна, хичээл дуусахад нэг авна. За тэгээд хичээл энэ оноочийн хэрвээ тэр шаардлагатай мастерт орох шаардлагат нийцчих юм бол шууд энэ өгж байгаа шалгалтынхаа оноогоор мастертаас орж олдсон шүү гэж шаргуулад хэлчихье. Каяни, you can go. SAIL has 3 semesters each year. So the fall semester that begins in August, it's 15 weeks long. And if you want to join us in fall, you must apply by June 15th. Then the spring semester that begins in January, it's the semester we're in right now. It's also 15 weeks. And if you want to come in January, you should apply by October 1st. And right now we're still accepting applications for the summer term that will begin in May. It's a little bit shorter, 12 weeks long. And in summer, because there are fewer weeks, you take classes for, you take more hours of class, 24 hours of class in the summer each week.
and you must apply by March 1st. So that application is still available, and we'll be accepting applications for summer until the end of this month. Sales program нь Одоо энэ 3 жилийн турш 3 хэлсэлт авдаг. Намрын хэлсэлт буюу fall хэлсэлт нь 8 сараас эхэлдэг. Тэрний дедлайн одоо нөгөө аппликейшн хүлээх хугацаа нь 6 сарын 15-наас өмнө. За хаврын үйлрэл буюу 1 сард эхэлдэг. Програмд нь 10 сарын 1-ээс өмнө бас apply хийх ёстой. Энэ хоёр нь болохоор 15 week явдаг. Тэгээд зуны хэлсэлт буюу арай жоохон богинохон хугацаатай байдаг нь 5 сард эхлээд 8 сар дуустдаг буюу 12 week-ээр явдаг. Тэгээ 3 сарын 1-ээс өмнө apply хийх ёстой. Тэгээ стил одоо юугаа авч байгаа гэж байна. And you can apply. Those are the same, these are exactly the same deadlines and length of time as a regular semester. So if you're applying for degree programs, it's the same semesters and the same dates. You can apply in the SAIL program to study with us for 1 semester, which is about 4 months, or for 1 year, which includes 3 semesters. We really recommend that you apply for the 1-year program. Sometimes it takes longer to make progress with your English than you might think that it will. You might think, oh, 4 months, 1 semester, that will be plenty. And you will make big progress in 1 semester. But especially if you're coming in with a high beginner or low intermediate level of English, it might take a little bit longer. So we strongly suggest you plan to come and study in our program for 1 year. And then if you progress more quickly and you're ready to go on to your degree program faster, that's no problem. As soon as you get that minimum score on one of the tests, you can apply and go on to your degree program, and it's a pretty easy transition. But if you plan to come for 1 semester and then you realize, oh, I'm going to need a little more time to keep working on my English before I'm ready for my degree program, that's okay too. We can just extend your program so that you can stay longer. Хэрвээ хэлнийхэн төвшин чинь үнэхээр бага level буюу одоо анхан шатны гэж үзчихвэл N-ийн зүгээс 1 жилийн програмыг санал болгож байна. Энэ нь ингээд яг үр дүнтэй яг бодиттой үр дүн гаргахад бол 1 жилийг би санал болгоно. Тэгжээж ингээд яг одоо хэлчин сайжирна гэж хэлж байна. За хэрвээ ингээд өөрийгөө ингээд яг үнэхээр ойлгоод хэлнийхэн төвшин мэдрээд за би 1 семестр ингээд сурчих юм бол ер нь дажгүй байна гэх юм бол яг 1 семестрээрээ сурж болно. Гэхдээ ер нь highly recommend бүтэн жилийн семестрийг санал болгож ийн гэж хэлж шүү. Тэгээд энэ apply хийх хугацаагаа айгүй сайн анхаарал тэмдэглээд аваарай. So the costs for the SAIL program are lower than the costs for your degree program. So each semester for one of those 4-month terms, the tuition and fees are $4,200. And that includes all of the textbooks and materials that you'll be using while in our program. So $4,200 each semester. Your housing for that amount of time is usually between $4,500 and $5,000. You can be a little bit less if you're living in our campus housing in the nest, a little bit more if you have an apartment by yourself, but a lot of students come and they get an apartment with some friends, and it can be much more affordable that way. And then, of course, there's also some living expenses like your health insurance, food, transportation. We estimate that that will cost around $2,600. And so the total for 1 semester will be about $11,800. The only part of that you pay to Northeastern is the $4,200 for tuition and fees, but you'll have to have enough money for your living expenses as well. So that's for 1 semester, but if you're planning on coming for the full year, starting next fall, that will be about $34,000. So I've just put into the chat the financial forms that have all the details of costs for 1 semester, or the other form is for 1 year. Нэг жилийнхэн хэлний бэлтгэлийн төлбөр бүх юм нь багтаад 34,000 болдгоо гэж ойролцоогоор тооцоолсон байна. Тэгээ хамгийн түрүүнд хэрвээ өөрөө
төлбөрөө дагаад ингээд ирэх тохиолдолд хамгийн түрүүнд сургуульдаа төлөх төлбөр бол сургалтын төлбөр буюу $4200. Энэнд нь болохоор ном сурах хүч нь бүгдээрээ багтсан байгаа. Номнууд нь ер нь энд маш үнэтэй байдаг. Нэг ном гэхэд л хамгийн багадаа $80, $100 ч гэдэг юм ер үнэтэй. Тэгээд тэр ном нь ингээд багтсан гэдгийг хэлж байна. За тэгээд хаусын энэ бас яг л нөгөө Америкчүүдийн одоо юугаар ингээд тогтцсон ойролцоогоор авсан нэлээд өндөр дүн гарч ирсэн байна. 4560-аас 4994 манай хоёр мэдж байгаа дараа нь ярихаас. За тэгээд living expenses энэ эрүүл мэндийн даатгалахаар одоо автобус унаанд бол 2600 бас л нэлээд үнэтэй өндөр дүн гарч ирсэн байна. Бид гурийн зүгээс бол баг энэ house living expenses нийлээл 2600 баг болдогтой. Ерхэд нь хайлшруулчих. Тэгээд сургалтын төлбөр бол must pay учраас 4200 бол байгаа. Тэгээ бусад хоол хүнс бусад зарлуудаа ингээд өөрөө дотроо тооцоолоод за нэг энэ хавцаа яах юм байна гэсэн дүн ингээд байгаа. Андаа. So a little bit about the application process for sale. It's really very simple. You go to this website or you can scan the QR code that will take you directly to our application. There's a $10 application fee that you'll pay through the Flywire system. And if you've attended this event and you'd like to have that $10 fee waived, just send me an email, ESL@neiu.edu, and say, I came to your Zoom event, can you waive the $10 fee? And we can waive it. And then after we receive your application fee or we waive your application fee, we'll review your application. And if you're a good candidate, we'll accept you. And then we'll let you know that the next step is for you to upload some required documents so we can issue something called the Form I-20. I'll explain more about those documents in just a moment. Sale-д орохын тулд бүгдээрээ сайт руугаа ороод хэлний бэлтгэлийн нэг хөрх аппликейшн бөглөдөг, хэдхэн асуулттай аппликейшн бөглөждөг. Тэрийгэ бөглөхийн тулд энийг скандаж ороод за тэгээд бөглөө шүү гэж юм. Тэгээд хэрвээ энэ ивент онлайн Zoom ивентэд хэрвээ та оролцсон бол аппликейшн бөглөх фиг ингээд одоо сургууль төлж өгч байгаа юм хөрхэн бэлэг, жижигхэн бэлэг барьж байгаа юм. Тэгээд хэрвээ энэ ивентэд оролцсон гэж одоо аплайдах байгаа бол энэ esl@neiu.edu руу бичээд за би танаа ивент чи оролцсон $10-ийн аппликейшн фиг авъя гэж бичих юм байна. Тэгэх юм бол эндээс нь $10-ийн хөнгөлөлт үзүүлэх тэр юм явуулаад тэгээд аппликейшн үнэгүй бүглэх юм байна. Тэгээд thank you for doing this, Annie. Энэ ингэсэн шүү аппликейшн фи нь $10 биш байдаг. 30 гиснүү хийгээд гэсэн би сайн сонссонгүй. Тэрийг нь $10 бүртэл хөнгөлөөд тэгээ $10 төлснийхээ дараа энэ имэйл рүү бичээд тэгээ тэр $10-оор төлсөн болохоор тэрийг одоо нөгөө wave хийгээд гэх юм уу нөгөө үндсэн төлбөртөө дүүцүүлүүлээд тэгээ имэйлээ бичээд I-20-ийн процесс руу орно гэсэн шүү. Гэхдээ нөгөө сүүлд нэг хоёр найзтай туслахад яг 10 гээд Монгол мөнгөнд нөгөө нэг $40,000 төлөөдсөн баха. За $30,000 мөхөөрөө үнсэн ангийн юу ахгүй юу? Би ахгүй юу? Тэхний гол угаасаа $10. Яа, тийм хэлнийхээ 10-аар. За болчихсон гэж. So the documents that are required for the Form I-20, and just to be clear, for all international students who want to apply for an F1 student visa to come to the United States, you first need the Form I-20 from the university you've been accepted to. So after you're accepted to the SAIL program or after you're accepted to a degree program, we ask you to upload some documents that we can review. The first one is just a copy of your passport, the picture page of your passport. It must be a current passport that is valid. Then we ask you to complete the financial form. So I put the financial forms for the SAIL program as well as the financial forms for our degree programs for the next academic year into the chat. You complete that form with your sponsor. The sponsor is the person who will be paying for your studies and for your living expenses while you're here in the United States. If you're paying for yourself,
you're your own sponsor. If you have a parent or a family member who's helping to pay for those things, that person is your sponsor. So you'll complete that form together and the sponsor will sign it saying that, yes, I will sponsor this student while they're studying. And then we will need a bank statement from your sponsor. They'll need to go to their bank and get a letter or a statement of their account that shows that they have enough money to cover your expenses for the amount of time you'll be studying. So they'll have to show for your degree program that they have enough money for 1 year in that program. And if you're coming for SAIL, they'll have to show that they have enough for 1 semester if you're coming on a 1 semester I-20, or 1 year if you're coming for a full year program. Энэ financial form гэдэг нь хараад та нэг одоо энэ фонд чинь application хиймийн дааттай болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний мэдээллийг хадаа оруулна гэсэн. За энэ тэгэхээр нөгөө би сургуулийн зүгээс бол манайс АНУ-ын маань хэлэхдээ өөрийгөө дааж байгаа бол өөрөө гэж ярьлаа л да. Гэхдээ бидний зүгээс визэнд орж байгаа учраас визэнд орохдоо I-20 гэдэг урилган дээр чинь хин чамайг спонсор хийж байгаа вэ гэдэг харагддаг. Тэгээ энэ нь визэнд орохдоо бас матч хийж явахтай. Одоо сургуультай би өөрийгөө спонсорлоо гэчээд визэнд орохдоо манай спонсорлж байгаа ч юм те тийм байж болохгүй. Тэгэхээр анхнаасаа хин спонсорлж чинь тэр хүнийгээ визэнд ороход чинь тэр одоо виз олгож байгаа хэлчнийг хүн хардгаа гэсэн. За тэгээд энэ мөнгө нь жилээр сурах уу, семестрээр сурах уу гэдгээс хамаарат өөр ялгаатай байна гэсэн. За энэ банк стейтментийг бол одоо манайхаар банкны одоо гол зүг тийм. Тэр энийг бол спонсор хийж байгаа буюу аав ээж ах гэх юм уу тийм. Тэр хүнийхээ банкны хувьд татгалзыг авах гэсэн. За тэр мөнгөнд дүнгийн болохоор энийг явуулсан PDF файл дээр 1 жил юм уу, 1 семестр юм уу гэдгээс хамаарат өөр авах. Thank you. And I saw in the chat there's a question about scholarships. Unfortunately, there are no scholarships available for the SAIL program at Northeastern Illinois University. However, our tuition and fees are much lower than for the degree program, and our tuition and fees are lower than for any other university intensive English program in the Chicago area. So we are the most affordable option of any university in Chicago and the region. So a little bit about applying for your F1 visa. So after you upload those documents that I just mentioned on the last slide, we will review them. If everything is good, we will send you something called the Form I-20. The Form I-20 is a US government document that you need in order to apply for your visa. So we'll also give you very clear instructions on your next steps and how to apply. After that, you will pay the I-901 fee to the US government. It's about $350. And after you pay it, then you can make an interview appointment with the US Embassy or the US Consulate there in Mongolia. Go ahead. Yeah. Okay. За манайхаа энэ болохоор одоо F1 виза процессын тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр болохоор дараалал нь бол ингэж байна. Эхлээд сургууль руугаа саяны одоо паспорт дээр financial fee энэ нөгөө санхүүгийн банкны плануудаа apply хийсний дараа манай сургууль одоо материал хэлцэн үзээд хэрвээ одоо мэдээж ер нь тэнцгүй тохиолдол ер нь байхгүй хэрвээ энэ манай хамгийн бага одоо шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд хэрвээ ямар нэгэн бичиг баримт чинь дутуу байна гэх юм бол тэрийгээ явуулаа гэж тухай бүртэн мэйлээр хавцаад явчихдаг байгаа. За тэгээд энэ бүгдийг яагаад хийгээд байгаа вэ гэхээр I-20 буюу одоо сургуулийн урилгыг авахд хэрэгтэй байдаг юм аа. За энэ урилгыг авч иж визэндээ ордог гэсэн. Урилга байхгүй бол визэнд авах боломжгүй гэсэн. За урилга авсны дараагаар мэйлээр ирчдэг байгаа. За энэний дараагаар та бүхэн сервис гэдэг юмны төлбөрийг төлдөг байхгүй юу? За сервис гэдэг юмны төлбөр нь энэ урилган дээр нь байж идэг. Тэр байж цагаа авдаг гэсэн. За тэгээд цагаа авахд энэ $350-ыг 2 хуваад 2 дэм орсон гэдэг байхгүй юу? Сервис болон одоо нөгөө чиний элчингийн ярилцлагын чинь цаг гэсэн 2 юм орсон байдаг. За тэгээд энэ 2 мөнгийг бол Монгол улсад голомт банкнд юугаар бэлэн мөнгөөр аваачдаг байгаа шилжүүлж юусаа болохгүй Америкийн даасан төлдөг. За тэгээд энийг төлсний дараа цаг авах цагийг бол өглөө 11-г бол орой 5 цагаас гэсэн 2 цагаас нэгддэг элчингийн цаг энэ үед нь авна гэсэн.
Thank you. And if you're applying for the SAIL program, after you've made your interview appointment to have your interview for your visa, you can set up a meeting with me. We can meet on Zoom or we can meet on WhatsApp, and we can practice for your visa interview. So you can practice using your English and you can practice feeling comfortable answering questions in English before you go to your actual visa appointment. And then after your appointment, if they grant you the visa, you can make your travel plans and arrive in the United States up to 30 days before your program begins. Тэгээд хэлний бэлтгэл одоо ингээд аппликейшнаа бөглөөд за тэгээд төлөх ёстой тэр финүүдээ төлөөд за энэний дараагаар визаныхаа ярилцлаганд ороход асуудал тулгарх юм бол энэ та бүхэнд бүдэнд нь тусланаа ингээд онлайнаар уулзаж болно. За тэгээд өөрлөө мэйл бичээд би ингээд туслалцаа амаар байна ингээд хэлний бэлтгэлтэй холбоотой бүхий л төрлийн асуудал байх юм бол энэ any руу бичээд бүх юм нээлттэй асуугаад тэгээд ингээд яваарай. Тэгээд одоо нэгэнт визагаа авчих юм бол 30 хоногийн дотор Америкийн нэгдсэн улс хичээл эхлэхээс өмнө 30 хоногийн дотор одоо Америкийн нэгдсэн улсад ирж болно гэж байна. And many of you maybe know that you will need to start in our English program, but you want to go on to a degree program. And if that's the situation for you, we can write you something called a letter of intention. So you can first apply to the SAIL program. And again, if you're accepted and if we issue you the Form I-20, we can provide you with a letter explaining that you're going to study first in the SAIL program, but that once your English proficiency is high enough to apply to a degree program, that you will be applying to that program. And then, of course, while you are here studying, we can help you with the application process. So we will help connect you with our admissions department. We can connect you with faculty in the program that you want to go on to study in. And then if you're accepted to that degree program while you're here in Chicago, we can work with you to change your I-20 to the degree program. So you won't need to go back to Mongolia and apply for a new F1 visa because we will just help you change your I-20 to the degree program. За одоо энэ нөгөө хэлний бэлтгэлтэй сураад одоо мастер юм уу даавар цаатгаа хандсан бодвол энэ тэгээд манай АНУ-ийн одоо дараагийн мастерийнхаа одоо энэ graduate-ийн application дээр нь туслаад ингээд өгнө. Тэгэхээр та бүхний зүгээс виза солиулах юм бол одоо юу гэдэг Монгол руу явах гэж юм уу тийм асуудал хэрэгжиж байхгүй. Зөвхөн статусыг энэ хэлний бэлтгэлээс үнэтэй анги руу орсон гэдгийг нь солиод өгнө гэсэн юм байна. Энд дээр нэмээд хэлэхэд SAIL програмын яг нөгөө давуу тал нь юу гэхээр намайг яг юу авч явах I-20 буюу одоо тэр урилгаа авч явах энэ нөгөө нэг хэлний бэлтгэл гээд тусдаа тэгээд мастрын хөтөлбөр гээд тусдаа би тэр нөгөө I-20-ийг гардаг байхгүй юу. Тэнгүүтээ I-20-ийн хэлний бэлтгэлийн миний виз гарахтаа special note буюу энэ хүүхэд хэлний бэлтгэлээ төгсөөд мастер сурна гэсэн тийм special note хийж өгч байсан. Тэр нь болохоор тэр нөгөө визаны ярилцлаганд ороход амар хэрэгтэй гэж илээ. Гихсэн байлээ. Одоо бусад сургуулиуд гэх юм бол тэрийг ингээ хоосоо орхичдаг. Энэ яг манай сургуулийн гэх юм бол яг тийм special note хийгээд өчтөг болохоор тэр нь тийм давуу талтай байж болно. And sometimes having this letter of intention with you at your F1 visa appointment can help. And we can even write in the remarks section of your I-20 that you intend to apply for a master's degree program once your English proficiency is high enough. Яг саяны миний хэлснийг яг хэлж байна. Яг нөгөө нэг чиний англи ингээ болсон үед нь манайх ингээд мастертай энэ хүүхэд сурахаар ингэж төлөвлөж байгаа гэдэг тэр ямар нүүдгч вэ? Тэгээд тэр яг тэрэн дээр нь бичиж өгнө. Тэрний нөгөө F1 буюу I-20-ийн яг нүүрэн хэсэгт нь ийм том зайтай хэсэг байдаг. Яг тэрэн дээр нь тэгж бичиж өгнө гинэ.
And in fact, we have 3 students with us today who have been lovely in providing translation. And all 3 of them started first by studying in our intensive English program, studying in SAIL. And then now they applied to and have gone on to begin their master's degree programs. So I'd like to give a little bit of time to each of them to share about their experiences here at Northeastern, in the SAIL program, in their Masters of Business Administration programs, and maybe even about their process of coming to Chicago, getting a visa, whatever you all think is helpful for this audience. Please go ahead and take a few minutes each now and share with us. Daria, do you want to go first? Yep. За би одоо мастертаа суралцаад 2 дахь семестр ингээд талдаа орох гол явж байгаа шиг байна. Тэгээд одоо асуулт байх юм бол та нар микрофоноо хасаагаад юм уу эсвэл чат руугаа ингээд одоо бичээд яваараа бид гурав одоо монголоор ярьж байгаа учраас өөрсдийнхөө жинхэнэ бодит туршлага дээрээс шууд хэлээд яриад явъя. Манай хоёр болохоор яг эндхийнхэн одоо албаны югаар маш юм албан ёсны академик төвшний юмнуудыг ингээд яриад явж байгаа. Тэгээд бид гураас жинхэнэ сайн асуугаад авах юмнуудаа асуугаад аваарай гэсэн боломжийг олгож байна. За тэгээд миний хувьд болохоор би 2021 онд жилүү ирсэн. Яа намайг хатсан байх юм. Ирсэн тэгээд эхлээд хэлний бэлтгэлдээ суралцаж дуусаад хэлний бэлтгэлийн одоо хамгийн миний зөвлөх гоё давуу тал гэх юм бол яг ингээд энэхийн шар хүмүүстэй харьцаад багш нартай ингээд багш нар нь бол бүр үнэхээр гоё яг бүр яаж хичээлийг ингээд гоё залхахгүй гоё ийм гоёор заадаг вэ гэдгийг яг харуулдаг. Яг Америк боловсролын системээр ингээд заадаг. Тэгээд одоо даалгавар ерөөсөө тийм хүнд мөнд одоо монголын системийн тэр гэрийн даалгавар эсвэл нэг тийм залхсан байдалтай бол огт холбоогүй гэж би шууд хэлнэ. За тэгээд гой сонирхолтой ингээд яг гадаад багш нартай харьцаад ингээд явахаар мэдээч нэг чих хонгоогоод ирнэ. Хоёрт толгойн дотор мэдээд байгаа ч гэсэн амаараа гаргаж чадахгүй байгаа юмнуудаа гаргаж ингээд сураад эхэлнэ. Тэгээд академик яг тэр төвшний юмнууд нэлээд сайжраад эхэлдэг. За тэгээд яг мастер сурахад одоо академик бүр юм агсын шатны пейпер маш их бичих, унших юмуд гардаг учраас тэрэнд нь ингээд яг бэлдээд өгдөгөөр хамгийн том давуу талтай. Тэгээд мэдээж бас олон улсын гой найзуудтай болно. Солонгос, Польш, тэгээд Африк, өөр нөгөө ер нь янз бүрийн гой улсуудаас найзуудтай болохоор айгүй гой сонирхолтой ингээд хоорондоо түүхээ хуваалцаад ингээд гой юмуд яриад ингээд явнаа. Тэгээ мэдээ Чикаготойгоо гоё танилцаад ингээд манай сургуулийн кампус бүр үнэхээр гоё. Яг та нар ирээд сурах юм бол ингээд мэднэ маш гоё номын сантай, сурагчдад зориулсан бүхэл бүтэн том юм зохицолтор барилгатай, тэгээд гоё ногоон зүйлэг байгууламжтай. За сургуулийн хувьд бол кампус бол маш гоё. За тэгээд ингээд эхний одоо TOEFL-ийн шалгалт авдаг гэсэн чинь семестрийн эхэнд авна, төгсгөлд нь авна. Тэгээд тэр оноо хангалттай байх юм бол шууд SAIL програмаас чи одоо мастертаа сурж болно гэдэг тэнгүүтээ шууд мастертаа ингээд бүх юмнуудаа дараагийн хамнуудыг бүрдүүлээд мастертаа орно. Тэгээд мастер бол мэдээж хэлний бэлтгэл байсан шиг эрхлүүлэхгүй. Багш нар бол шууд профессор, докторууд бол бүх юмаа шууд яг л Монгол их сургуулийн багш нар яаж хичээлээ заагаа явуулдгүү тэрийг ингээл англи хэл дээр заагаал бүх юмнуудыг ингээл хийгээд өгөөч тэгээд өгөөч гэхгүй зөв бүдингийн ингээл бүгдэл хаяал хичээлээ дуустал. За боллоо баярлалаа асуулт нүгээр дуустдаг. Тэгэхээр ер нь хэлний төвшин мастерт ороход бас нэлийн ингээд итгэлтэй байж байгаа бас орохгүй. Одоо ч гэсэн ер нь бас нэлийн асуудалтай байдаг. За тэгээд амьдрах зардлын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсад угаасаа ер нь үнэтэй гэж би хэлнэ. Гэхдээ мэдээж боломжгүй биш боломжтой. Хамгийн эхлээд эрэхтэй бол би юугаа бэлдээд ирээрээ гэж зөвлөхөөг бол визэнд орох хамгийн одоо хэрэгтэй тэр сервис финий $350, DS бүгэлдэг $160. За тэгээд сургалтын төлбөр хамгийн одоо чухал зардал болох $4,200. За ингээд нэг ойролцоогоор хэдэн доллар вэ? $5,000. За тэгээд дээр нэмээд плетний мөнгө одоо онгоцныхаа плетийг аваад ирэх нэг $1,000 орчим, $6,000. Тэгээд ирээд нэг хоолунд
автобус унаа. За тэгээд гар утас мутныхаа ингээд нөгөө юу авах мөнгө гээд нэг хэрэглээний нэг хэдэн төгрөгөө $1000 ч юм уу Германлаад хүрээд ирээ. Нийт ингээд за $7000 таах юм бол би хэлний бэлтгэлд хүрээд ирэх юм гэсэн. Миний хараад за сургалтын зүгээс бол $20-30,000 гэж байгаа боловч яг ингээд одоо монголчуудынхаа зүгээс төвлөхөд нэг $7,000-8,000 бол таардагнаа гэж хэлжинэ. За тэгээд асуулт байна уу харъя? Сайн байна уу? Би нэг юм асуусан. За сайн уу? Гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд ингээ мастер сонирхож байгаа үед сая болохоор ингээ нөгөө хэлний бэлтгэлтэй эсвэл нэ мастрын урилга авч болно гэсэн тийм. За ингэдэг юм бэлээ. Одоо хэлний бэлтгэлээр ирж байгаа тохиолдолд виз нь болохоор F1 виза гэхдээ хэлний бэрхшээлжсэн хэлний бэлтгэл гэж гарна. Тэгэхээр стил одоо элчинд бид нэр энэ хүүхэд манай сургууль хэлний бэлтгэлээрээ сурж байгаа гэсэн мэдээллийг байнгын өгөөд явдаг. Тэгэхээр хэлний бэлтгэлтэй үедээ гэр бүлээ авчирч чадахгүй. Хэлний бэлтгэлээ дуусчаад яг би мастертаа орчлоо гэсэн үедээ яг гэрлэлтэд батлуулсан аль бие усны гэр бүл байх юм бол одоо шууд ингээд виз мэдүүлгээд манай ихнэр нөхөр сурж байгаа, мастер сурж байгаа, энэ мастер сурж байгаа баталгаа байна гэд яг мөн адилхан визийнхаа цагийг аваад ингээд визэнд ороод гэр бүлээ ингээд хүүхдүүдтэйгээ ч юм ингээд авчрах бүрэн боломжтой байт юм билээ. Тэгэхээр миний зүгээс болохоор одоо би өөрөө 2 настай хүүхэдтэй, тэгээд нөхөртөөгөө 2 настай хүүхэдтэйгээ одоо энд ирсэн сууж амьдарч байгаа. Тэгэхээр 2 тохиолдол байгаа л да. Гэр бүлээр орж болох. Нэг нь юу вэ гэхээр анхнаасаа визэндээ орохдоо нөхөр хүүхдээ аваад орно гэсэн үг. Dependent буюу таны dependent F2 гэдэг визагаар орно гэсэн үг. Эсвэл олоо сая манай дараагийн хэлдгээр өөрөө оцсныхоо дараа сурж авах хугацаанд араасаа авах боломжтой байдаг. Энэ тохиолдолд хоёр дахь тохиолдолд нь илүү одоо найдвартай гэж үзнэ. Яагаад гэхээр эхлээд бүгдээрээ визэнд орох юм бол тэрийгээ дагаад санхүүгийн баталгаа өндөр шаарддаг гэсэн үг. Чиний зүгээс яагаад тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад оюутан болвол ажиллах эрхгүй байдаг. Тэгэхээр элчин болвол за та нар одоо бүгдээрээ ажиллахгүй байна. Тэгэхээр энэ мөнгийг чи хэн төлөх юм бэ? Хэн та нарыг одоо хинжээ байхад чинь одоо мөнгө чи явуулах юм бэ гэсэн үднээс хардаг учраас та бүхний дасандаа их өндөр мөнгөтэй байхтай гэсэн ийм шаардлагыг наадах нь тавиад эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр яг уу гэхээр визэндээ унах хэсгийг одоо нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр тэрний оронд өөрөө оюутан маань өөрөө ирж сурж авах хугацаанд би ингээд сурж байгаа одоо гэр бүлээ авъя гэсэн тохиолдол бол хамаагүй одоо safe zone буюу эсвэл багтай гэж үзээд байгаа байхгүй. Гэтэ бид нэр бол одоо виз гаргадаг ч юм уу эсвэл элчинд ажиллах хүмүүс бизнесээс тэр хүнийг яаж сэтгэхийг бол мэдэхгүй. Өөрөөсөө тусгаас одоо хуваалцаад ярьж байгаа тийм ээ. За тийм байгаа. Тэгээ илүү энэтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл заах юм бол бичтмаагаас бас тасгаарай. Тэгээ миний хувьд бол ярих зүйлүүд бол юм байна. Тэгээд өөр асуух юм байвал та бичээрэй. Тэгээд дараа нь одоо I'm done. Thank you. Thank you so much to each of you. Anything else that any of the three of you want to add? Fantastic. Okay, well, I think we've got a lot of time or a little bit of time left for answering any questions that the rest of you have. I think I saw in the chat a question about if you can work while you are studying, and maybe also something about masters in engineering. I will start by saying while you are studying in the SAIL intensive English program, you're not permitted to work on campus at Northeastern, and also the US government doesn't allow you to work off campus. So unfortunately, while you're studying in the SAIL intensive English program, there's no option to work. Maybe you could translate that, and then I'll let Chris answer about degree programs. Энд бол ямар нэгэн ажиллах угаасаа бид нэр студент визагаар ирж байгаа учраас ямар ч ажиллах боломжгүй албан ёсны одоо татвар таксын төлөөд ингээ ямар ч ажиллах боломжгүй. За тэгээд зөвхөн сургуулаа мастер оюутны төгссөний дараагаар бол яг тэр ажиллах одоо эрхэн нээлтээд ингээд аплайдаад тэд нэр зөвшөөрсөн тохиолдолд л ажиллана. Бусдаар бол ажиллахгүй. За энд бол ямар ч тийм ажиллах зүйлийн талаар бол зөвшөөрөхгүй, яаж болохгүй. Тийм байгаа. Энэ бол жоохон нууц хэрэгтэй.
За тэгээд Чикагодо хэр зэрэглэлд ордог сургуулаа яг ямар ер нь бол нэлээд сайн сургуулиудын нэг манай хэлний бэлтгэх бүх төвшнийх нь юунуудаа ингээд шат бүрээр нь ингээд хянаад элчиндээ мэддэгдээд явдаг учраас ер нь би бол сургуулийн төвшин тэгээд ранкинг айгуу сайн сургуулиудын нэг гэж хэлнэ. Тэгээд мэдээч бас хичнээн сайн сургууль агаад өөрөө нөгөө бас сайн хичээх юм бол ямар ч сургууль ер нь сайн дөө. Тэгээд төлбөрийн хувьд хамгийн одоо монголчуудын хувьд төлж одоо өөрсдөө ингээд төлж барахаар одоо тийм төлж чадахгүй хэмжээний төлбөртэй гэж юу н үзэж байгаа. Тэгээд ийм байгаа. За энэ нөгөө мастрын төвшний оюутнуудад 20 цагийн ажлын боломж байдаг штэ. Тэрний хөвчлэн кампус дээр байдаг. Одоо хэлний бэлтгэлийн үед гэх юм бол бүр ямар ч боломжгүй одоо кампус дээрж боломжгүй гэдгийгсэн. Одоо бид нар гэх юм бол бидний яг тэрийгэ барьдаг болохоор сургуультай ямар нэгэн ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл өгдөгөө. Одоо энэ бол шал нөгөө өөр асуудал яригдаж болно. Сүүлийн асуудал. Гэтэ хамаагүй бас энэ яриад хэрэггүй байх гэж бодож байна тий. Өнөөдөр бас манай сургуулийн яг нөгөө давуу яг хэлмээр байгаа юм гэх юм бол sale програм нь одоо сүүлийн үед сургуульч нөгөө ковидоос хойш дандаа нөгөө нэг юу болсон штэ онлайнаар ордог болсон. Тэгэх юм бол манай сургууль гэхдээ яг ингээд бүх 4 өдрөө in person орж байгаа, ороод явж байгаа. Нэгээс 4 өдрүүд дандаа яг биеэр онлайнаар орно гэсэн ойлголт байх болохоор тэрний хамгийн давуу тал гэж би одоогоор харж байгаа. Do you need me to add anything? Did we answer the question about if you can work while you're studying in a degree program? Yep, we answered. Okay. What other questions do you all have? There's one more question about the school like graduation. If we graduate in NIU, like it is accepted in other countries, right? In any other countries like in Europe or in Canada or Australia, we can use our diploma like any other countries, right? In our master programs. So do you mean you could take your NEIU degree to another country? Is that what you're asking? Yeah, kind of like the schools, the graduation, like it is accepted for all of the countries, right? I have a right to work in any other countries with my degree. So our degree is accredited. So our university would be recognized as a good university, a valid university in any other country. So the rules about working in each country are different, but certainly an NEIU degree would be considered valid. So if you got a bachelor's or a master's degree at NEIU from we're accredited university, it would be a good degree anywhere. Хаан чүлийн зөвшөөрөгддөг нэлээд сайн сургуулиудад ордог шүү гэж бол хэлж байна. Хэрвээ визээ аваад хэлний бэлтгэлээрээ одоо Америкийн нэгдсэн улсад ирчих юм бол ирээд эхний хичээл эхлэхийн өмнөхөн одоо төлбөр 4200 төлдгөө. Хэрвээ мастер авах юм бол шууд хуваагаад сар болгоно ихэнгээр ингээд багаар хуваагаад төлж болдгоо. Тэгээ аль төлбөрийг нь асуусан болоо. За I see there's a question in the chat about when do we have to pay once we are accepted? For the SAIL program, you won't pay any tuition and fees until you arrive here in Chicago. So first you'll apply for your visa and hopefully you'll get your visa and then you can buy your plane ticket and come to the United States. Once you get here, your tuition and fees for each semester are due in full before classes begin. So if you apply for the fall and you arrive in Chicago in August, you'll pay $4,200 before classes begin. And then if you're staying for another semester, you pay each semester before classes begin. It's probably a little bit different with degree programs. So maybe could we translate that first and then Chris can address it. Миний цагийн хэлсэнтэй адилхан юм хэлж байна. Америкийн нэгдсэн улсад азар ингээд визагаа аваад ирэх хүртлээр бол төлбөр ямар нэгэн байдлаар төлөхгүй. За тэг хэлний бэлтгэлийн $4,200
хувааж төлнө гэсэн ойлголт байхгүй, нэг дорн төлдөг. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсад ирээд яг хичээлийн эхний 7 хоногийн эхний 1-2 өдөр юм уу ирээд ирээд хизээ нэгэн цагт өөрөө төлмөр байгаа үед ингээд as possible as you can төлж болно. За тэгээд there is one more question about the payment. How about the undergraduate tuition fee? You have to pay in the deadline. So for both the undergraduate degree, the bachelor's degree and the master's degree, all you pay before you arrive would be the application fee. Now, for the bachelor's degree, the application fee is now waived, so you pay nothing. If you're applying for a master's program, most of the university charges you $30 application fee. For the MBA and the Masters of Accounting program, it's $78, but all the others are $30. So that would be all you would pay before you arrive. Then once classes start, after you've been in the class 2 weeks, you will get a bill for that semester. You can pay the full semester at that time, or you can go and talk to a financial aid counselor about setting up a payment plan, and you can pay every month. By the end of the semester, you should have paid for that semester, but you don't need to do it in advance, and you don't need to do it before you come. Application fees гэж өмнө төлдөг. Тэр нь болохоор мастрынхан бол $78 байдаг гэж хэлсэн зөв санаж байвал undergraduate оюутнууд болохоор $30 их сургуулиуд бол application fee $30 байдаг гэж хэлж байна. Тэгээд ерөөдөө бол ингээд төлбөрүүдийг бол ирэхээс өмнө undergraduate ирэхээс өмнө төлнө гэсэн баха тий. Ер нь бол мастер хэлний стар 2 адилхан $30, ганцхан $75 нь болохоор accounting гэдэг мастертаа $75 байгаад байгаа. Тэгээд тэрийг бол тэрхээс өмнө сургуультай материалаа явуулахаас өмнө application fee-гээ төлж та бүхэн application сургуулийнхаа сайт руу аплод хийх боломжтой байна. Тэгэхээр эхээс өмнө. I'm going to put in the chat a few more documents. One is the list of all the English language proficiency tests that Northeastern currently accepts and the minimum scores for a bachelor's degree or a master's degree. And then there's 2 flyers. One is for our SAIL Intensive English program with a QR code to apply. And also we actually offer online English classes as well that are that meet twice a week in the evening time in Mongolia for 2 hours at a time. So if you're interested in maybe taking an online English class with us in Zoom, we have that option as well. Чат руу нөгөө хэлний бэлтгэл энэ холбоотой хэдэн файлуудыг оруулчлаа. Тэгээд хэрхэн хэлний бэлтгэлд аплайдах тэр QR кодыг бас явуулсан байгаа. Тэрийг уншуулад ороод хэлний бэлтгэлийн application-д apply гэж болно. Тэгээд шинэ юм опшн гарч ирсэн юм байна. Монголоос хэлний бэлтгэл сурмаар байвал 7 хоногийн 2 удаа evening time Монголын оройны цагаар энтхийн өглөөний цагаар онлайнаар 2 удаа 7 хоногт орох юм хэлний бэлтгэл санал болгож байгаа юм байна. Хэрвээ сонирхож байвал болох юм байна. Are there any last questions? Oh, go ahead, Chris. Yes, I also just put 2 documents in the chat. It's the application checklist for both the graduate programs and another form, which is the application checklist for the bachelor's, the undergraduate programs. Did they send, Chris? I don't see them. Айгуу чухал материал явуулах чинь яг хэлний бэлтгэл тэгээд мастерт ороход шаардлагатай тэр чеклист буюу бүх хэрэгтэй бичиг баримтнуудыг хавсрахсан тэр файлыг явуулъя гэж байна. Тэгээд сайт руу явуулсан файлуудыг хэрэгтэй үнэхээр сонирхож байвал бүгдийг татаж аваад тогтоод цаг гаргаад дараа нь үзээрэй. There, they should be there now. Are there any last questions before we say thank you? За митингээ дуусгахаас өмнө асуулт байна уу? Сүүлийн асуултуудаа авъя гинэ. За манай 20 дүн асуулт байна уу?
За асуулт байхгүй гэж үзчихвэл ингээд өнөөдрийнхөө баг дуусгах юм шиг байна. I think we are all set. Okay. Well, I want to say thank you all for coming to this event. Our contact information is on the screen, and we've also put it in the chat. We're available by email or WhatsApp. We really hope to see you come join our programs this summer or this fall in the coming academic year. I want to say a special thank you to our 3 students, to Daria and Sarah and Mickey, for translating and for sharing their experiences today. Very, very excellent job to the 3 of you. Thank you for hosting this amazing event, Annie and Christopher. I appreciate it. So I think there are 2 more questions. So Oh, sure. should you answer? Yeah, of course. Өөрсдийн туршлага ярьж болох уу? Монголчуудын санхүүгийн хэрхэн зохицуулдаг талаар сайн мэдмээр байна. Appreciate for okay. Өөрсдийн за энэ санхүүгийн талаар бол яг би энд бол ярмааргүй байна. Мэдээж энэ бол нөгөө хураагдж байгаа учраас ярмааргүй байна. Хэрэг яг ингээд үнэхээр яг ирэхгээ сонирхож байгаа юм бол одоо хувийн холбоотой Instagram, Facebook-ээр ч юм уу ингээд бичээд асууж болно. Тэмээ хоёроо гэж. Энд яриад дэмий ахаа гэж бодож байна. They are asking about our experience more and more specific, so we can connect with each of our platforms, I guess. Fantastic. I thought there's one person asked in the chat, is there any next session? I'll say that for SAIL, right now the application is open for summer, which begins in May. And in about 2 or 3 weeks, the application for fall will open. That begins in August. For our online program, right now you can also apply for summer. The online summer program will begin in June. And we don't have another session. Sorry, Chris. Хэдхэн 7 хоногийн дараа юу байна? Намрын 8 сард эхлэх хэлний бэлтгэлийн аппликейшн нээгднэ. Тэгэхээр apply хийж болно. Одоо болохоор 100-ны эсэлтэй аль хэзээний аваад эхэлсэн явж байгаа. Хэрвээ хүсэх юм бол одоо ч гэсэн apply гэж болно. Удахгүй эсэлт нь хаагдчих шүү гэж байна. Okay, Chris. I was just going to say, I don't know that we have another session like this planned, but you could set up an appointment with me on WhatsApp for an individual discussion. Unfortunately, I do not speak Mongolian, but you can use the chat function and maybe the translation function, or of course, I think the students would also be willing to help you. So we're here to help as much as you need. Yeah, same thing for me. If you'd like to meet with me, either on Zoom or WhatsApp, we can set up a meeting, and I put my email and my WhatsApp number in the chat. I'll do that one more time just to make sure that everyone has it. And I'm happy to set up a meeting time with you and answer any questions that you have. Well, thank you all for spending your Saturday night with us, and for these lovely women for waking up early on a Saturday morning. We really hope to see you in Chicago. We really hope to help you reach your educational goals by coming and studying with us here at Northeastern.